Hello. Okay. Hello everyone, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ and welcome to my Indian market live stream. So the time is around 12. So second half ನೇ ಲೈವ್ ಬಂದಿನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ನೇ ಲೈವ್ ಬರ್ಲಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 10 o'clock ತನಕ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಹೆವಿ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ನಿನ್ನೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸೊ 12:13 ಆಗಿದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಡಸ್ ಆನ್ 23rd of June. ಓಕೆ, so 23rd of June what Nifty and Bank Nifty ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತಂತೇಳಿ we'll do a quick top down analysis. We'll go from 4 hour time frame. One second guys, 1 second time ಕೊಡ್ರಿ. So let's go to 4 hour time frame. So what 4 hour time frame is trying to tell anteli. So this is Nifty chart. So Nifty chart 4 hour time frame ne one sati quick analysis madamu, so that we will get to know what decision should we take anteli. Okay, so I can see this as a resistance level. I can mark this as a resistance level. Again this is all time high, not all time high. One second. So this is the previous resistance ankor, either illi tanka market yavagu bandilla illi tanka. So we can consider this as a resistance level, which is a strong resistance level. And when you consider support alla, 1 second, I'll just remove everything, delete ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು, so that chart ನಮ್ clear ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ. Okay, so previous support is somewhere at this point. Okay, this is a support and this is a resistance. So ನೀವು 4 hour time frame ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫುಲ್ bearish candle formation ಆದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ it is trying to go up. So as of now 4 hour time frame candle ನಾವೀಗ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, what should be the conclusion is market is trying to be bullish. Bearish sellers ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಬಂದ್ರು, but still very strong ಆಗಿ they are trying to close it somewhere above. Okay, so candle close ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅದ? 1 second, I'll just check with 4 hour time frame in this. Okay, ಇನ್ನ 1 hour ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕ. ಸೊ 1 hour ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ನ ಇದು ಈ ಟೈಪ್ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. I'll show you how exactly it should form. Okay, 1 second. Okay, so something like this, ಹಿಂಗ್ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಿದು with this wick. However, we can consider that market will be very much bullish from today to upcoming next 2 to 3 days. Okay, so this is what is the scenario in 4 hour time frame for Nifty 50. Okay, so let's go to 1 hour time frame. What 1 hour time frame is trying to tell in Nifty? Okay, so Nifty the 1 hour time frame hodaga the chart ಸ್ವಲ್ಪ zoom agide ankori. So ಏನು difference ಕಾಣಿಸಲಾಗಿದೆ? I can see again this is a resistance level, I can see this as a support level. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ I can see one trend line over here. I can mark this trend line to be very much precise. Okay, so next time market move andre ee trend line tanka move barbodu. Okay, trade moves alwa. This is 1 hour time frame. So 1 second time kodri. Before that I'll just cross check whether everything is perfect or not. ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಆಡಿಯೋನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಉಂಚಂತ ತೊಳ್ದಂಗೆ ಆಗೋದು ಬ್ಯಾಟ್ರ್ ಅದು. ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಫ್ರಮ್ our side. 1 second. Is it live streaming or no? Okay, it's live streaming. Perfect. Okay, illu barladlu, it's perfect. Perfect. So 1 second. Is it live streaming or no? Okay, it's live streaming. Perfect. Okay. Okay, everything is perfect. So Sadak, let's go to 1 hour time frame. 1 hour time frame, this is the scenario. So let's go to 15 minutes time frame. 15 minutes time frame, what it is trying to tell is again market ಒಂದು again range nagidu. This was resistance and this was support. Idu ಒಂದು range name move agludu. But if you see in smaller range, it is trying to form higher rise. So higher rise pattern form agludu. So you must go only for upside trades. But that will go to 1 minute time frame. 1 minute time frame hodaga we'll get to know what quick scalping can we do ಅಂತ. So this is 15 minutes time frame. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಏನೇ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು this won't work. Okay, so just for confirmation, ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ನ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ we are trying to analyze. Okay, so again I can try marking a trend line over here. Okay, so ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. again this is kind of very much high probable trend line. Okay, it'll touch agilla, but still I am trying to touch this and I can mark this as in fake outs kind of thing. So multiple time lines touch agbeku, that is the only rule of trend line. So hinge trend line no draw madbeku, hange draw madbeku anta yavade specific rules illa according to me. Okay, so this is how simple I keep it. So 15 minutes time frame tanka nodre market is simply forming higher rise, I must go only for upside trades. Okay, this is what is simple scenario. Market will touch ಆಯಿತು, it is moving in a channel, ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತು, ಕೆಳಗೆ ಬಂತು, again it is trying to go up,
and again it is trying to come down. Now from this channel it should go up. Okay, so why is it hanging? 1 second, hang aglatadu. I don't know what is the issue. Okay, so I'll fix it later. Let's not waste time on this. So Nifty 50, this is chart. I'll go to Bank Nifty in the same way what Bank Nifty is trying to tell anteli. Okay, this is Bank Nifty, save layout. Okay, perfect. So Bank Nifty chart ella clear ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, remove drawings. I'll go to 4 hour time frame, same thing, 4 hour to 1 hour, 1 hour to 15 minutes, what it is trying to tell in a larger time frame ante. So again what I can see is, I can see this is a support level. ಇಲ್ಲಿ support level mark ಮಾಡ್ಕೊಂತ ನೋಡ್ರ, ಇಲ್ಲಿ support level mark ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೀನಿ because I can see this is touched multiple times. Okay, so once this is marked, I can mark this as a resistance level. So ಇದು ಒಂದು resistance level ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. And idu part ಏನದಲ್ಲ, this I can consider it as a fake breakout. So this part I can consider as a fake breakout. Okay, fake breakout agi matte market ಕೆಳಗೆ ಬಂದು, so that is the reason I'm considering this as a fake breakout and this is a resistance level. Okay, so this is simple in 4 hour time frame. This is what I am able to see. If in case ನೀವು trend line mark ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ, I can see this is a trend line also. So ಇದು ಒಂದು trend line mark ಮಾಡ್ಕೊಂತೆ, ಕೆಳಗಿಂದ ಒಂದು trend line ಕಾಣಿಸ್ಲಕ್ಕ, so I will mark this also because of proper clarity sigli namagante. Okay, so this is what is in 4 hour time frame. Let's go to 1 hour time frame, what 1 hour time frame is trying to do. Okay, so 1 hour time frame like this is the scenario. One ಸ್ವಲ್ಪ chart zoom ಆದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು. If in case ನಾವು 4 hour time frame ನ mark ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 hour time frame ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು. Now I am trying to connect the dots precisely. Okay, so this is what is the scenario in 1 hour time frame. Market is forming high rise, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು, ಲೋವರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ now it is moving in a range ನೇ ಮೂವ್ ಆಗಿ it gave a breakout. ಇದೊಂದು ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತು, ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಓಪನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಡೌನ್. now it is trying to sustain over here. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, then we can consider going upside trades. Okay, ಅದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. just I wanted to explain you overview. Market is now forming what is this higher high pattern, so I should be going only for higher upside trades. Okay, this is simple. Higher high formation aglatandre must be going only for upside trades. Okay, this is the scenario. 1 second. Okay, delete. And now I'll go to 15 minutes time frame. What 15 minutes time frame is trying to tell? 15 minutes na chart is still more zoomed in. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಆಗಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಆಗಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೈಯರ್ ಹೈ. ಬಟ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ಸೊ ಈ ಝೋನ್ನಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, भाई कितना स्लो हो गया है. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಒಂದು ರೇಂಜ್ನೇ ಕುಂತು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಈ ರೇಂಜ್ನ ಯು ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್, ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ನ ಹೊರಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಹೆವಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿನಾರಿಯೋ ರೈಟ್ ನೌ. Let's see what can happen. So 15 minutes, this is the time frame. We'll go to 1 minute time frame in both Nifty and Bank Nifty, then side by side chart it to avaga we can come to a proper conclusion what should be the next decision. Okay, so what I did is I opened 1 minute time frame in both Nifty and Bank Nifty. So this is Nifty chart and this is Bank Nifty chart. Okay, so as of now what was the direction? Nifty now we must be going only for upside trade because it was forming higher rise, and in Bank Nifty it is totally sideways. We just have to decide the direction. Proper previous trend notice it is forming higher rise, we must go for upside trade only. But Nifty na ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು heavy upside ಹೋಗ್ಲತ್ತ, this we have much more conviction that it can go up. But for Bank Nifty we need to get much more clarity. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನ ನಮ್ ಏನಂತಾರೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಂತ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಲ್ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕ. So that is the reason I will just confirm with 1 minute time frame what it is trying to tell. So I'll go to 1 minute time frame in both Nifty and Bank Nifty. Okay, what I'll do here is, so ಇದೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಟ್ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. I'll just remove each and everything because we wanted to do a top down analysis. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ we marked each and everything. I'll remove everything now. So what I'll do is same my simple logic. I'll mark day high and day low. Okay, and I'll mark this 50% level. This is a 50% level, and this is day high, and this is day low. ನೀವು ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಿತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್. And even here I will mark day high and day low. I will mark this 50% level, and I will mark this as a day high,
and I'll mark this as a day low. Okay, so now clarity sikkad anko. What I can do is right now, if market goes above 50% level, I'll be bullish. If market comes below 50% level, I'll be bearish, because 50% level trend 50% level tanka barlatandre market is trying to reverse its trend. 50% kana ಮೇಲೆ adandre market is in its own trend. Okay, is continuing its trend ante. Okay, same thing illi, but ಇಲ್ಲಿ ನಾವು observe ಮಾಡಬಹುದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತು. what it is, what the pattern is, ನಿಫ್ಟಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈ ರೈಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ seen in the chart. Okay, so clearly high rise ಕಾಣಲತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ಸೊ 50% ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್? ಓಕೆ, ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್? ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ? ಬಿಕಾಸ್ ನಿಫ್ಟಿನಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈ ರೈಸ್. when 50% ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೂ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಲತ್ತು, we can consider that it can go up. But bank nifty, it is sometimes going 50% above 50% level, sometimes it is trading below 50% level, again sometimes above, below, above. So bank nifty ne nam clarity illa what exactly it should do ante, what exactly it is trying to do, and what decision should we take ante. So that is the reason we will just wait and watch. But in nifty we are getting clarity because it is clearly forming higher rise pattern. Okay, so this is the only observation I can see as of now, right now. So bank nifty I'll be waiting for some more time, and nifty on the upside trade sicker I can plan for an upside trade. Okay, illon trend line ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ. I'll just mark this trend line with the tool. Let's see ಏನೇನು ಸಿಗ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So I'll take this parallel tool, I'll mark this also. So ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ನಿಫ್ಟಿ. ಲೋವರ್ ಚಾನಲ್ ಟಚ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್ಸೈಡ್. And if you, in case you take a bank nifty chart, it is perfectly sideways. Proper on sideways market ne move aglattu you observe madidre ante. So this is the reason I'm not getting much more clarity in bank nifty rather than nifty. Okay, so this is the conclusion, this is the final step as of now. So market illinda mail hoytala, then we can go for nifty trades, or else we'll wait for bank nifty what it can take, what it can do ante. Again nifty mail hodre bank nifty self support kodlak mail hogbeku andagane we can get an upside move in nifty as well. illa antandre illu ಸ್ವಲ್ಪ sideways ಆಗಿ 12:30 ಆದ್ಮೇಲೆ we can expect a breakout. Okay, so ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, 1 second ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಚಾನಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಅ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಈ ಲೋವರ್ ಚಾನಲ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೋತಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಲೋವರ್ ಚಾನಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. But as of now I am not able to see both the possibilities. Market is still yet to be decide. Market ಇನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. It is trying to decide what should I do ಅಂತ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ we can come to a conclusion. Okay, market is still yet to decide what should I do next ಅಂತ. Okay, I hope this makes sense. ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳತ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೂ what I'm trying to tell will make sense, each and everything. Okay, perfect. So sound and clarity ಎಲ್ಲ ekdam kadak ada ankori. So this is what I was waiting for. So let's see. So OI data ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಮು. ZERODHA. ಓಕೆ, ನಿಫ್ಟಿ. ಓಕೆ, ನಿಫ್ಟಿನ 24,950 25,000 ದಬ್ಬಶ್ ಕುಂತಾರ ಅನ್ಕೋ. ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ 1.27 CR. I don't know why expiry in a Thursday ಅದ ಅನ್ಕೋ, 26th ಅದ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾವು 1.26 CR ದಬ್ಬಶ್ ಕುಂತಾರ ಕಾಲ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನು 56,000 ಹೆವಿ ಇಯರ್ ಅನ್ಕೋ. ನೈಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ ಅಪ್ ಮೂವ್ ಹಿಯರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಟೈಮ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇನ್ನ 12:30 ಆಗಿಲ್ಲ. 12:30 ಆಗಲಿಕ್ಕಿನ್ನ 4 minutes ಅದ. Once 12:30 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ we are still left with 4 hours. 1:30, 2:30, 3:30. Okay, 3 hours. So let's see what it is trying to do. So once ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟತಲ್ಲ, I can go for an upside trade. I'll check the premium price as well. ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ನೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮೈ ಕೈಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಓವರ್ ಇಯರ್, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಂತ.
Will add my prices over here. Delete 55,900. 1 second, guys. Call option, put option, okay, and 24,950. 24,950 call and put. Perfect. So premium price observe like everything is ready right now. Okay. So let's see market ಯಾವ ರೀತಿ momentum ಕೊಡುತ್ತೋ based on that we will get a proper trades or not ಅಂತೇಳಿ we will test our knowledge. Okay. So every day is a testing ಅನ್ಕೋರಿ ಮಜಾ ಇರ್ತದೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳಿಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ it will be very interesting to trade in markets, to understand markets, to make mistakes each and every day, to learn new things each and every day. ಎಲ್ಲ ekdam full sorted scenes ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರು ಅಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಬರ್ತದೆ provided you must understand what market is trying to tell. ಅದೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್. So 24,941 trade ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ 950 ನಾಗ ಇದ್ದ I think there is the tight fight between call raters and put raters because ನನ್ನ ಕರ್ಸರ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 35.5 lakhs and 36.8 lakh. There is just difference of around 1 lakh. 1 lakh ಅಷ್ಟೇ difference ಅದ call ಮತ್ತು put raters ಮಧ್ಯೆ. So that is the reason it is trying to be sideways over here. So ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಯಾರನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ we can expect either upside or downside. Let's see. So at the same time we can see what Ethereum and Bitcoin are trying to do. So Bitcoin okay ಎಲ್ಲ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತು upside. ಇದು ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಇಥೇರಿಯಂ ನ ಹೆವಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಐ ಎಕ್ಸಿಟೆಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಐ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 112 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ. ರಾತ್ರಿ 10:30 ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂದು 30 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಾಕಿ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ವೀಕ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಸೊ ಹೆವಿ ವೀಕ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ 600 ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಇಥೇರಿಯಂ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ it will happen or not, but this is weekly analysis. So heavy funds ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋರ್ನ ಆರಾಮ್ಸೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಟು ಗೇನ್ all those confidence. ಸೊ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಬಂತಲ್ಲ ಎಕ್ದಮ್ $10,000, $5,000, $15,000 done profits. So let's see, because I captured around 110 points. ಸಾಕಂತೀನಿ 110 points in Ethereum is a very good point actually. But ನೀವು patiently wait ಮಾಡತ್ತಿರಲ್ಲ, again you can expect 500 to 600 falls according to my analysis. Okay, I might also go wrong, but if I go wrong I know how to manage my trade. So trade management barbeku andaglene you can sustain in market. Okay, so market is now trying to go up. Let's see, Ethereum Nifty do call option price is trying to move upside. 1 second. Again I can see a resistance level at this point. Bank Nifty there is a resistance level at this point, and even in Nifty there is a resistance level at this point. So e level cross agಬೇಕು ನಮಗೆ. e level cross ಆಯ್ತಂದ್ರೆ then we can go for an upside trade which we can expect a very quick up move, because again ಇಲ್ಲಿ resistance ತಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ we will be trapped here. That is the reason unnecessary trap ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು high probability trade ಕಾಣಿಸಿದ ತಕ್ಷಣನೇ we will enter into a trade. Okay, so again same way Bank Nifty is also supporting to go up. So Bank Nifty ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ನಿಫ್ಟಿಗೂ ಪುಷ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಪ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸು ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋರಿ ನಿಫ್ಟಿದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ವೋಲ್ಟೈಲ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಕ್ಸ್ ಈಸ್. ಇಂಡಿಯಾ ವಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ 14.05. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೋ, ಅಷ್ಟೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಹೌ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್. ಐದರ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದ ಅಥವಾ ಡೋಜಿ ಆಗ್ತದ ಅಥವಾ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಆಗ್ತದ. So the bearish ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So let's wait and watch, and then we can come to a conclusion. Okay. Okay, I think we can go for upside trade only if this crosses this seller level. So I'll be keeping everything ready. Either mail namd entry point iರ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. This is my entry point and stop loss will be around just 9 points below this candle, and target will be above this resistance level or upper channel trend line.
Okay, let's see, 1:3 is the target, but idar ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗಲೇ we can entry into trade, because as I said ಇದು ಸೆಲ್ಲರ್ ಲೆವೆಲ್, ಎನಿ ಟೈಮ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಒಂದ್ಸತಿ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಪ್ಲೇಸ್ trades above seller level or above buyer level every time. So this is seller level, I am placing the trade above seller level. So if in case ಇದು buyer level ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು buyer level ಅನ್ಕೋರಿ. So every time market ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. So that is the reason when I go down side ಅಲ್ಲ, I will place trade below this seller level. So ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಇವ್ರು ಸೆಲ್ಲರ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ can easily fall down side. So I don't want to get trapped unnecessarily in the zone. But ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ zone ಹೊರಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ I can easily expect a target on either side. That is the reason I place, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಡೆಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಲೈವ್ನಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿರಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು fake breakout ಕೊಡಿಸಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್. ಸೊ ಹಿಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲರದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಪ್ ಮೂವ್ at this point and we can enter somewhere here and you can take this as target easily. ಎಲ್ಲತ್ತೇನಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಅಂತ. provided if should take the stop loss below and then go up, then that will be high probability trade. Let's see, our work is to just analyze and the rest is left to market ಕೈದ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ಕೊ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, which is not in our control. Our control is just to take targets, take stop loss and analyze and keep the market. That's it. Let's see, wait and watch is the scenario right now. Okay, it is trying to come near the support level. ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್. ಸೊ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತವ್ರಿ. ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್. ಟ್ರೇಡ್ ನಡೆಯೋ ತನಕ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಡಿಸಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಬೋ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಅಗೇನ್ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ನದಲ್ಲ, ಇದೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. 3 ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಅವೆ. 3 ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದೇ ಜಾಗದಾಗ ಕೂಡಕ್ಕಂತೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಐದರ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಸೈಡ್ ವೇ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3. ಫಸ್ಟ್, ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಫಾಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟಿಲ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್. ಅದರ್ ಒನ್, ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್, ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಈ ಝೋನ್ನೇ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ ರೈಟ್ ನೌ. Okay, so let's see which scenario will be working in this situation. Let's see. Okay, market is almost sideways. 1 minute nage sideways ada antandre ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ರಿ. 5 minutes ಮತ್ತು 15 minutes ನಾಗ ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ sideways ಇರ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ. Just try to show you that as well. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಂತೂ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ನಾಗ ಕೇಳಲೇಬೇಡ್ರಿ, ಏಕ್ದಮ್ ಒಂದು ಝೋನ್ನೇ ಕುಂತ್ಬಿಟ್ಟದ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇಂಥ ಟೈಮ್ನಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ ಇದೊಂದು ಫಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಸೆನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಲೈವ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಥಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಲೈವ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ನಾಗ ಬರಮ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನೋ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ಡೂ and take some market learnings anteli I came live in second half. Okay, so let's see,
ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ ಆಮೇಲೆ ಸಮ್ವೇರ್ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ನಾನು ನೋಡೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಸಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಟ್ ಅರೌಂಡ್ 10:30. ಸೊ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೂ ಮೂವ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮೇಲೂ ಮೂವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಸೆನ್ಸ್ ಟು ಬಿ in front of market. Okay. So bank nifty in 5 minutes time frame is almost sideways. In nifty nodre it is moving in a channel. So channel ne move aglattu and lower channel test agi it should go upside, but if in case lower channel test aglarde kelag bittalla, I can also expect a huge fall till this 50% level. So let's see, 3 scenarios kottidana, 3 scenarios ne yav workout agtado nodam. But out of it one should workout agle bekanu. One should be ಏನಂತಾರದು ಹೈ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅದ. ಮೂರನೇ ಒಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ದಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಐ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಹೆವಿ ಬೇರಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಟ್ರಾಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕೆಳಗೆ ಹೆವಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ವಿಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಟ್ರಾಪ್. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ವಿತ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್. ಇಫ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹೆಲ್ದಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. If it forms something like this, this is a trap. Okay. So more scenarios which will work. Let's see. So the candle close like we just have 30 seconds more left. Let's see how this candle will be closed. So 15 minutes time frame one sati cross check madamu what both the candles are trying to tell. Okay, idunu bearish candle formation aglak try ಮಾಡ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. Let's see, and in 5 minutes also it is trying to form a bearish candle, but again we need a proper bearish candle below this zone to go for downside trade. Okay, illa antandre again that will be a trap. Let's see. Again it is trying to form green candle nodri, ಕೆಳಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ವು. So this is our first scenario. So we'll keep 5 minutes, 1 minute chart in everything. Let's see what can happen. Okay, come on, super. Market support on mail hoglatu. So now second scenario work ಆಗೋ chances ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೋರಿ, where this will break out this seller level and you can go for testing upper channel. So let's see, downside ಅಂತ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, and the only option now left is sideways or upside. Weird scenario ನೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಈಗ. So this is how you divide the market and then try to analyze. So ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ things. 143, 144. Okay, come on, super. Candle close ಆಗಲಿ ಇನ್ನ 8 seconds ಅದ ಇಲ್ಲಿ. If in case the bullish candle form ಆಯ್ತಲ್ಲ, then we can go for an upside trade quickly. But again our entry is at this point. Let's see. I'm just observing premium prices over here. $144. Okay, come on. So ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ we can get into trade. I'm also observing premium 145, 144. Super. Let's see. Okay, I'm trying to manage my own positions also ಇಲ್ಲಿ. 1 second guys, 1 second time ಕೊಡ್ರಿ. 140. Okay, so above this level it should go for an upside trade. Let's see. Come on. Okay, there are high chances this will give us a target. Once the mail hogli, then our trade will be initiated. Premium price is running at 145. Okay, come on. Okay, so we entered into a trade. Let's see. So this is our entry point, and 9 points as a stop loss and 30 points as a target. 1:3 adandikori. If in case stop loss tagondre, we'll take the stop loss easily. If in case target kottandre, we'll take the target happily. Okay,
ಸೊ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಸ್ಮೂತ್ಲಿ, ಏನೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಕಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪೋಸ್ಡಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಟ್ರೇಡ್ನ. ಓಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸು ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ದಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ಕೋ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಕಮ್ ಆನ್ ಸೂಪರ್. 148, 149, ಶಬಾಷ್. 150 ಸೂಪರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಎಕ್ದಮ್ ಸ್ನೈಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ಕೋರಿ, ಏಟೆಕ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಹಾಕಿ ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಅದ ಎಂಟ್ರಿ ಲಿಟ್ರಲಿ. 1 second guys, I'm managing my positions as well. ಸೂಪರ್. ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅದಿಲ್ಲ, ಆರಾಮ್ಸೆ ನಂಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೂಪರ್. 151, 152 ಸೂಪರ್. ಕಮಾನ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನೂ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಲೈವ್ನೇ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ನು ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ, ಲೈವ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ. ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರಲಿ ಇಲ್ಲಿ, ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್. ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಶಾರ್ಟ್ನಾಗ ಹೆವಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಬಂದ್ರೂ ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕಂತೂ ಈಸಿಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಲೆವೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಸೆಲ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಇವ್ರನ್ನೂ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್. Let's wait and watch. Okay, 151, 152 is the premium price right now. Come on. Next hurdle is this point. ಇದು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ ಅದ ನಂದು. ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಈಸ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್. Premium price is falling, guys. $148, $149 ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಈಸಿಲಿ. Our task is to just wait and watch. Okay, come on. Bank Nifty is also moving up. So Nifty no move agಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. 40 points should be the easy target. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿ, then we can trail our stop loss to break even point. Okay, ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ $1 ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವಾಗ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ is again stuck at 1 point. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟಕ್ ಆಗ್ಯದ ಅನ್ಕೋರಿ. Let's see. After this level, we'll take this stop loss to break even. Illandre we'll take this stop loss easily. Market ನಮ್ಮ ಫೇವರ್ನೇ ಬಂದು it is trying to reverse right now. Okay. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದ ನೋಡಿ. I think it is trying to respect this trend line. This is the trend line over here for this. But once ಸರ್ತಿ ಇದೇನೋ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಬಂತಲ್ಲ, you can expect a huge up. My trade is running 146, 147. Okay, premium price ಆರಾಮ್ಸೆ 170 ತನಕ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಿದು, ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Market is trying to come down, guys. Market ಯಾಕೆ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ? There is no reason for market to go down. I think this will take the stop loss. ಸ್ವಲ್ಪದಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅನ್ಕೋರಿ.
Stop loss it is around just 2 points, I guess. See how much is it? Just 2 points, 1.5. In case ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡೋಣ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಹೋಪ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಪ್ಸ್ ಅವ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Okay, I don't think so this will give us a target. Even non-stop loss hit ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. Okay, it took my stop loss. It's okay, we took a trade and then we took a 1 SL, so it's totally fine. Next ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದನ್ನ ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್, or else we are not going to trade in today's market because it is totally sideways ಅನ್ಕೋರಿ. ಹೆಂಗೆ ನಾ ಕೆಳಗೆ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಅಪ್ ಬಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಇದು ಸಿನೇರಿಯೋ ಆಗಿದೆ, ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಅಪೋಸಿಟ್. ಸೊ 3 ಸಿನೇರಿಯೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, 3 ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನೀವು ಹೊಸ ದಿನ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ 3 ಸಿನೇರಿಯೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, 3 ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಥಿಂಗ್. This is called market. Okay, it's all part of game. Let's see. So ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಅಸ್. So okay, let's wait for some more time. If in case proper ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕರೆ we'll get into trade, or else we'll just wait and watch. Okay. 1 second guys. Okay, let's see. Market is still in sideways completely. So one stop loss got to market is again trying to take support at this level. Let's see what can happen. So bank nifty antu almost still on the resistance level cross ಮಾಡಿ again it trapped us and again it came down. So same way even nifty resistance level cross ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ ತೋರ್ಸಂಗ್ ಮಾಡಿ again it took the ಏನಂತಾರೆ ಈ trend line respect ಮಾಡಿ it trapped us again. So let's see. What I'll do is I'll keep this chart very simple right now. So I'll remove this thing. ನೋಡಿದ್ರೆ full confusing ಅನ್ಸ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. So that is the reason I'll keep chart clear. So this is a resistance level. 1 second. Okay. So now what I can do is, so again il proper clarity ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. So we took one stop loss, ಇದು ಸೈಡಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ so that we can track our stop loss and targets as well. 1 second. Okay, so this is the one. So now again market is clearly moving in a zone. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, scenario will try to explain you. Even I expected above this level sellers ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ sellers give up ಮಾಡಿದ್ರೆ market will go up and we can get till this target. But what they did is sellers ಇಲ್ಲಿ give up ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿ they trapped us. So ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ತಗೊಂಡೋದ್ರು and we kept the stop loss at this point somewhere. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನೇ ತೋರಿಸಿ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಸೊ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿ ದೇ ಟುಕ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಥಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನಾಗ ತೋರಿಸಿ ಇಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಅಸ್. ಸೊ ವಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಬಟ್ ಈ ಸಿನಾರಿಯೋ ನಾ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೈಯಿಂಗ್ ಝೋನ್. ಸೊ ಬಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೂವ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅದರ್ ವೇ ರೌಂಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸರ್ತಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬತ್ತಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೀಎಂಟರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಸ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಸೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ರೇಂಜ್ನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅ ರೇಂಜ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್.
Again bank nifty no multiple times resistance ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. This is first resistance, second resistance, third resistance, fourth time resist ಆಗ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ, fifth time it should break out. Multiple times sellers ಬಲ್ ಅಷ್ಟು ತಾಕತ್ತು ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. At one point they have to give up and market has to move upside. So ಆ ಒಂದು momentum ಸಲುವಾಗಿ we should just have to wait. ಆ ಒಂದು momentum ಸಿಕ್ಕತ್ ಅನ್ಕೋರಿ we can easily enter into trade. And if I see it in this thing ಯಾವುದು premium price is also sustaining. Heavy fall no agalageda, heavy up no agalageda anko. Premium price is also in a sideways zone. So let's see, with this scenario I think we can expect upside move. Let's see what can happen. So unless and until I said you in Nifty below this 50% level, where is this, e 50% level kelag baratanka I won't be going for downside trade and I will be going for upside trades only. But again bank nifty is also trading above 50% level, so namge ಎರಡು probability available. So even this is trading above 50% level, this is trading above 50% zone or level, so we have to go only for upside trades. So idu confirmation namaga adala, so that is the reason I'm interested only in going upside trades. Okay, so market on higher range move aglatla, market is going in upside trend and I'm just following the trend. Okay, so market downside trend itandre I would have gone for downside trade. Market is clearly telling me I am going only in upside direction, so just follow the trend. Okay, now it is in sideways, so idu one bank nifty another, it is completely sideways, so we'll just have to wait and watch what will happen. Again in resistance zone keಳಗೆ ಬರ್ತದ ಅಥವಾ ಈ resistance breakout ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ we just have to wait and watch. Even I am not able to conclude what can happen next until, because this is completely sideways zone, complete sideways agada ಅನ್ಕೋ market ನೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಬಯರ್ಸ್ ಸರ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಸರ ಅಂತೇಳಿ ಈಸಿಲಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ರೈಟ್ ನೌ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಿನೇರಿಯೋ ಫಾರ್ ಮೀ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿಳಿಬೇಕಂತ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ತಲೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಏನಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ತಿಳಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಹೋಗಿ cross check madam what it is trying to tell. Again 5 minutes time frame bank nifty is completely sideways. It was trying to break out this zone, again it failed. So proper on sideways adakori illinda again it can come till this lower level also. Let's see what can happen. Nifty nodadandre nifty is slowly higher projection form ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ sideways agade idu. So both nifty and bank nifty at this moment are sideways. We don't have any proper trades as of now. Proper trade ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ, ಇದು breakout ಆಗಬೇಕು upside nifty, and bank nifty also should cross this seller level or this resistance level, only then we can expect upside. Okay, so idu one bantala, this will be proper on high probability trade anko, because market is in upside and we are going only in upside trades. So this is a high probability scenario. Market uptrend agida down trend trade togondre, that is not a high probability scenario. Okay, you are going against the trend. I can also see a trend line in bank nifty. Illu one trend line ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತೆ, I'll mark this as well. Okay, so this is the trend line, perfect. Let's see. Next ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಜಾಗ ಅದ ಅನ್ಕೊರಿ, ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಅದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. Okay, so same way we'll go to 15 minutes time frame and then once again cross check what can happen next. In 15 minutes time frame this has formed a bullish candle, heavy bullish candle form agide nodri. So idu bullish candle admele bearish candle barod is a rare scenario, hang barangilla ankori. If in case the red candle bantala, then it won't go for upside trade, because this bullish candle clearly shows that buyers are very much interested in 15 minutes time frame. But again idu red candle agi close aaytu ankori, buyers ivrella give up maadbidtare and market will go down. But if in case the green candle form aaytala, again buyers are very much interested ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಹಿಂಗೆ sideways ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಂಡಿಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ bullish candle ಆಗನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು. Then we can conclude that market from this point will easily go upside. If in case of the red candle ಈ ತರ ಏನಾನ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, then we can expect downfall. Okay, so this is what is a candlestick psychology. ಪ್ರತಿಯೊಂದು candle will tell you a story. You must be able to read what candle is trying to tell. Okay, so ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ತಿಳಂಗಿಲ್ಲ. Slowly gradually process build ಹಾಕೊಂತ ಹೋದಂಗೆ ನಿಮ್ things understand ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. So that is when you will get to know each and every candle what is trying to tell ಅಂತ. So ಇದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 3 more minutes. So 3 minutes ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ we have to wait for 3 more minutes what this candle will try to tell ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದೇ 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನ ಹೋದ್ರಲ್ಲ, 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಅ ಸ್ಟೋರಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬುಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬುಲಿಶ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಬಯರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಪೀಪಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಸೈಕಾಲಜಿ. ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರು, ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ. ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋಲಿ. ಸೊ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜಂಬಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಹಿಂಗೆ ಗಡ್ಬಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೋಗೋಮಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. So this is what is 15 minutes time frame. Again, what I am trying to tell is 15 minutes na idu red candle close aitala, market can go downside. If in case idu sideways or green candle form aitha ankore, then you can expect up move. I'll show you. Candle should be, if candle something forms red candle like this in both Nifty and Bank Nifty, sure short market will go down. Something like this under indecision candle, hinge indecision candle illa bullish candle form aitala, then we can expect an up move. Okay, this is the two possible scenario right now. Let's see. Candle close agಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನ 1 minute ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ, 12:59 ಆಗ್ಯದ, and we can conclude what the next move can be. Okay, so this is in 15 minutes time frame. So 15 minutes time frame ತನಕ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, what it is trying to tell in larger perspective, larger time frame ನೇ what it is trying to tell ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು small cross check ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ we came to 15 minutes time frame. Okay, even in 5 minutes time frame it is totally sideways. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೈಡ್ವೇಸ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ ಸೈಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಹೈ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರ್ ಅಪ್ ಸೈಡಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ನು ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ or ಕ್ವಿಕ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಹೈ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಮೀ 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. 5 minutes 15 minutes ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಅದು 5 minutesನಾಗೂ ಅಷ್ಟು ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಬಿಕಾಸ್ 1 minute ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್. ಮತ್ತು ನೀವು 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇದು ಒಂದು ರೇಂಜ್ನಾಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ರೇಂಜ್ನೇ ಮೂವ್ ಆದ್ರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸಿ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈ ರೈಸ್. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಲೋ ಅಪ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಲೋ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂತು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಲೋ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಬಯರ್ಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರು, ಅಂಡ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್ ಸೈಡ್, ಈ ಒಂದು ಸೈಡ್ ವೇ ಝೋನ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಅಗೇನ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಅಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಪ್ ಮೂವ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. In what why data is trying to tell, let's cross check once. 1.50.900. Okay, Nifty 54.24950. Okay, sideways to bullish ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನನಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ sideways zone. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಫೋಮೋ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳೋದಂತೂ ಬೇಡ. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್, ಬಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಜೊತೆನೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ನಮ್ದು ಕೆಲಸ ಈಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಟ್ ದಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಎಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಲಾರ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಸೋನ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್, ಟೇಕ್ ಯೋರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೀಚಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ತಿ ವಾಪಸ್ ಬಂತಲ್ಲ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೀ ಎಂಟರ್ ಅಗೇನ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತು ಅಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಈ ಸರ್ತಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಸೈಡ್ವೇಸ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸೈಕಾಲಜಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್. Let's see, even Nifty is trying to form higher rise pattern. You can expect a up move. So 1 o'clock agade, 1, 2 agade, 1:30 ತನಕ at least ಒಂದು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ.
ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೋರಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ. Okay. ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೋರಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. Let me check what premium price is trying to do. Okay, 1 second. Okay. ವಾಪಸ್ ಇದೇ ಝೋನಿಗೆ ಬರ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ನಿಯರ್ ದಿಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Again resistance ತಗೊಂಡು it is trying to come down. It is moving in a range. This is a resistance level, this is support level. In 1 minute time frame ಇದೇ ರೇಂಜ್ ನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಉಂಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ if in case this break outs ಅಲ್ಲ, we can expect a huge up move. Okay. So the fringes is break. No, again resistance level respect ಮಾಡಿ it is trying to come down. So proper one conviction ಸಿಗಲಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೋರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ whether it is trying to go up or it is trying to come down ಅಂತ. ಒಂದು ನಮ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತಂದ್ರೆ then that will be easy for us to execute a trade. Okay, at least at this time ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲ್ ಬರಬೇಕು, then we can expect a upside move. Let's see, let's keep everything ready. Okay, again market is trying to respect this resistance level. 1 second, premium price observe ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ 1 second. Even bank nifty is also trying to go upside. So now what I can do is I can see this is a proper high probability resistance level. So ಇದು ಒಂದು resistance level ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ನಂಗೆ. Again this is also resistance level, but this is ಏನಂತಾರೆ much more accurate ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. If I remove this and mark ಅಲ್ಲ, I will tell you what I'm trying to tell ಅಂತ. So this is a proper resistance level and this is a proper support level. So market almost resistance level ನಾಗ ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋರಿ, then there are high probability that it can break out at this point. So multiple times in ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಯರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗಿರೋ.
So buyers are not letting to cross this level, then clearly it shows that buyers are strong at this point. So e level ಏನನ cross ಆಗಿ ಈ sellers give up ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ಕೋರಿ ಎಲ್ಲ sellers. So from this point we can expect a huge up move like this. So that is what I am waiting for. ಈ level ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ we can expect a huge up move even at this level. ಇದೊಂದು ಸೆಲ್ಲರ್ ಲೆವೆಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಇದೇನು ಸೆಲ್ಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದ, ಈ ಸೆಲ್ಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ದೇ ಫೇಕ್ಡ್ ಔಟ್ ಅಸ್. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೂ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಪ್ ಮೂವ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಯು ಶುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್. ಅನ್ನೆಸರಿ ಫೋಮೋ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತೂ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊರಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಏನದ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. So I'm just waiting for this thing to cross, this level to cross, seller level to be crossed. Okay, because price action is clearly forming high rise. New price action nodrilla proper high rise formation aglutte clearly upside again high rise high rise high rise. So clearly nam ಮೇಲ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಬೇಕು, ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಸೈಡ್ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಬೇಕು unless until ಈ ಲೆವೆಲ್ ಏನದಲ್ಲ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಕೊಡೋ ತನಕ we will never go for a downside trade. Okay, we are just following the trend. ಇನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಬರುತ್ತೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಇನ್ನು 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಲೈವ್ನಾಗ ಇರ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಆಫೀಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ 2 o'clock ತನಕ ಇರ್ತೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1:10 ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, 1:50 2 o'clock ತನಕ ಈಸಿಲಿ. So 2 o'clock ki wind up maadam. Either we get a trade or we don't get a trade. It's out of the topic. So 2 o'clock tanka we'll just do our best. Again note, market neg full sideways ada illi hopes neg ನಾವು ಇದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡು ಕುಂತವಲ್ಲ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡಿಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡಿಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 140 ಇರೋ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೈಡ್ವೇಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, 140 ಇರೋದು ಅಗೇನ್ 135 138 137 ತನಕನೇ ರೇಂಜ್ನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಇವನ್ ದೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ನಾಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎನಿವೇರ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಮನಿ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಡಿ ಕೆ ಇನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಈ ಥೀಟಾ ಡಿ ಕೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕೊರಿ, ಥೀಟಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಗಾಮಾ ವೇಗಾರು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು 20 minutes ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತು ವಾಟ್ ದೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮೀನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ತಿಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇವನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಅ ಸಿನಾರಿಯೋ ಕಮ್ಸ್. ಆ ಟೈಪ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಲೈವ್ನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಮೂವಿಂಗ್. ನಾವು ಲೈವ್ ಬಂದೆ 1 hour ಆಯಿತು. ಇದು ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಡ್ಸಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇನ್ ಸೈಡ್ ವೇಸು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಆಗೋದು ಇದನ್ನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ 130 ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೆವಿ ಸ್ಪೈಕ್ ಬರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಥರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ಸೊ ಇವನ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇವನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಎಟ್ ದ ರೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ರೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಆರಾಮ್ಸೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬಂದು ಕಲಿತಾರೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಎಟ್ ಅ ಟೈಮ್, ದೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಪೈಕ್. ಬಿಕಾಸ್ ಹೂ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್? ವಿ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಮೇಲೆ ಕೆಳ ಬೈಯರ್ಸ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಬೈಯರ್ಸ್ ಒಬ್ರು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತು, ಒಬ್ರು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಬಟ್ ನಾವು ಒಬ್ಬನೇ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಟು ಮೂವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ thousands of crores of fund. ಸೊ ನಮ್ಮಂಥ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತೇವಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯೂಜ್. ಅವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಔಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. प्रीमियम प्राइस क्या बोल रहा है? प्रीमियम प्राइस स्टक आಗಿದೆ ಅನ್ಕೋರ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಕಮ್ ಆನ್, 145 146 ನಡಿಲತ್ತದ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ 150 ದಾಟ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ enter into a trade. So one ಸ್ವಲ್ಪ green candle form ಆಗಲಿ, I will try to enter again at this point. I want a proper bullish closing candle.
Okay, 1 second. I think candle is trying to close bullish candle, so ready my ಇಲ್ಲಿ I can enter somewhere at this point itself. So this will be the target. So around 8 points is stop loss, so we can enter right now. So again this will be the target, 30 points target ಅನ್ಕೋರಿ. So come on, so at least ಈ ಸರ್ತಿಯನ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾಗ ತೋರಿಸಬೇಕು. So even premium price is trying to move. Come on, super. So this is our entry point. Same point entry ಆಗಿನ just wanted to keep it precise. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ green candle close ಆದ್ಮೇಲೆ I took a entry point. Okay, come on, let's see. I'm showing it in live execution. 146, 148. Okay, come on. So ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಫೇವರ್ನೇ ಹೋಗ್ಲತ್ತು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅನ್ಕೋರಿ. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಓವರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಪ್ ಮೂವ್. ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಸಸ್ಟೇನ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂಡ್ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಮೂವ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಟುಕ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನ ಹೆವಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಈ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ದ ಟ್ರೇಡ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಕಮ್ ಆನ್, ಸೂಪರ್. Premium price is sustaining sideways. Premium price momentum ಆಗಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay, come on. So again ಈ sellers ಇಲ್ಲಿ ಈ zone first ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ next hurdle is this zone. So ಈ ಎರಡು zone ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, this target will be easy for us. So easily target ಸಿಗ್ತದೆ. But again ಈ zone cross ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ this will be again a trap. ಈ zone and ಈ zone, these both are a kind of difficult zone for us. ಎರಡು zone ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟತಲ್ಲ, then there is no one to hold us back. Let's see. So trade ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಲಾಜಿಕ್ is very simple, because it is trying to reject from 50 EMA ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂದ್ರೇನೆ ತಗೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, and it is also formed a green bullish candle. So that is the reason I'm into this trade. Okay, let's see. Bank Nifty should also move. Bank Nifty is move, green candle form ಆಗ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ. Let's see. Okay, so ಈ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನದಲ್ಲ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. So then we can expect a huge up move and that will give us a target. Let's see. Premium price is also moving but very slow. Mm, 45 now 15 seconds ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕ. let's see. Again this is an obstacle for us. Again ಈ zone ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಈ ಝೋನ್ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಝೋನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಬೂಮ್ ಅನ್ಕೋರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಗೇನ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪುಷ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್, ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ದೇ ಫೇಲ್ ಟು ಪುಷ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಟಾರ್ಗೆಟ್. Okay, come on, Bank Nifty is also trying to move up. Come on, super, next level. So mostly green candle ಹಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. Even premium price is moving slowly but not quickly. Quick premium price ne move ಬರಬೇಕು, then this will okay 152, 153. So oh come on, next level. This will be the target. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು, because this is a strong resistance level. Today's high ಅದ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಚ್ ಆದ. So now what we can do is I can manage my trade. So stop loss ತಗೊಂಬಂದು ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್. ಸೊ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೋಗ್ಲಿ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ₹1 ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಗೇವ್ ಅಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1:2 ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಗೇವ್ ಅಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ 1:1.5, 15 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೋದಿಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ ಸಿ, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿತಂದ್ರೂ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಸೇಫ್ ಝೋನ್. ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ₹1 ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ಲಿ, ಈ ಝೋನ್ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಇವನ್ ದೋ ಇಫ್ ಇಟ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೂ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿತ ಅನ್ಕೋರಿ, ವಿ ಆರ್ ಎಟ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಏನೂ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಕಮ್ ಆನ್, ಸೂಪರ್. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವಿಂಗ್. 1 second. 154. Super, next level. I think we can expect target. Bank Nifty move ಆಗ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ.
ಇದು ನಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತದ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಫ್ಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಮೂವ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಅಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ವೆನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಅಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಪ್ ಮೂವ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಫ್ಟಿನಾಗ ಮೂವ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಟಾರ್ಗೆಟ್. Let's see. ಶಬಾಷ್, एकदम ಆರಾಮ್ ಸೆ ಹೋಗಿ ಬೈ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಮಗೊಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಿರೋದ್ರಿ, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬರೋದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ನೇ ಸ್ಪೈಕ್ ಹೆವಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಬಟ್ ಸ್ಲೋ ಬಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ₹1 ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ 153, 154ಗೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ಲತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಂಟ್ರಿ ವಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ 141, 140 ಸಮಥಿಂಗ್. ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ ಬೈ ಅರೌಂಡ್ 15 to 13 points. Let's see. ಸೊ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಟ್ರೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕಮ್. ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತು ಒಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈಲ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ವೇರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಟುಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ದಿ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇಲ್ಲೇನು ರಿವರ್ಸ್ ಬರೋಂಥ ಸೀನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹರ್ಡಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್, ಬಟ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹೆಲ್ದಿ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. Let's see. So again this is a healthy pullback, or ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೂ ಬೇಡ ಅನ್ಕೋರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋ ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋ ಮಿರಾಕಲ್. ಎಲ್ಲ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಕ್ತು, ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋ ಎಬಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೋಟಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಆರಾಮ್ಸೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಸೂಪರ್. ಓಕೆ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಟ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಟ್ರೇಲ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಂತೂ ಎಕ್ದಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೆ ಬಾರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ 30 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಿ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೂಪರ್. ಸೊ ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು ಟ್ರೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಸಿ ಇಲ್ಲ 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನಾಗ ಹೋದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. If you are happy, you can book profits at this point, or you can trail it to this point. ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ಗೆ 15 points ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ you can expect till this point. Okay, so this is what is called analysis. ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸಲುವಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ they were waiting. So now each and everyone is trying to build their position. So that is the reason market is booming very fast. So ಇದರಿಂದ ಏನದ, ಪ್ಯೂರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ and pure time where to enter into trade. Okay, so entry time will be very much important. So premium price is almost trading at 189. Super. 144, 188. We are in up by 40 points. Super. Next level ankuri. So nam target it is very 30 points. So now it has gained almost around 57 points. So target will be till this point, 75 to 80 points. Super. 200, 202, 205. Come on. Bank Nifty antu ekdam next level move. Okay, so one trade ತಗೊಂಡ್ರಿದು ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟರು will be winding up that live stream, or we will winding up ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೋಬಾರ್ದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. I think this gave a huge momentum. So ಇದಾದ್ಮೇಲೆ I don't think so we can expect any big momentums. ಪ್ರಾಪರ್ ಎಕ್ದಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ನೇನು ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ, ಅಲ್ಲೇ ವಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್.
ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನೇ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ತೊಗೊಬೇಕಂತೇಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಸನ್ ಐ ಯೂಸ್ 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಅಗೇನ್ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಯು ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್, I'll show you this support will act as a resistance for next time. So multiple times will support togondada, e support will act as a resistance at this point. So that is the reason it is trying to reverse from this point. Okay, so all the levels nimge ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, it will all make sense. So let's see, premium price is trading at around 1. Okay, premium price fall aglatlu 205 ನೋಡಿದ್ದನ್ನ, and it is now at 188. Superb. ನೈಸ್, ಮಜಾ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ. ಎಕ್ದಮ್ ತಗೊಂಡಂಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಟ್. ಫಸ್ಟ್ 2 to 3 minutes ಹೆವಿ ಸ್ಲೋ ಮೂವ್ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 minutes ಏನದಲ್ಲ, our target was till this point 30 points, but it gave us double. This is what I said. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಮೂವ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೆವಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಎಟ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಟು ಶೋ ಯು ಇನ್ ದ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಓಕೆ, ನೈಸ್. Okay, so premium price is 192. Okay, so in case ನೀವು ಇದು ಮೂವ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತೇಳಿ ಫೋಮನೆ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿವರ್ಸ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. 130 ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೆಟ್ ಸಿ ಏನನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಗೇನ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಆಗಿ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಬರ್ಬೋದೇನಂತ. unnecessary FOMO enter agi market ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿತ ಅನ್ಕೋರಿ, it will make you out and then move upside. So just wait and watch. Okay, so 1 minute ನಾಗ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲತ್ತು. 1 minute ನಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ವೇಟ್. again this is day. Okay, this is next resistance level. Let's see, the ಏನನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ then we can go for another trade, but again that will be a high risky trade. Market is again trying to sustain at this point. Here again sideways ಆಗಿ upside ಬರಬೇಕು, then we can go upside trade, but again that is a very high risky trade because already momentum ಬಂದು, momentum ಬಂದ ಮೇಲೂ again you are expecting a momentum, then that problem is within us, not in market. So momentum already kottini and you miss the momentum, and again you are expecting momentum under market will not help that way. So momentum market kottaga ashtene we must be in front of screen. If in case you miss the momentum alla, it's totally fine. You just have to wait for another momentum to happen. So ethereum ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ethereum, okay, ethereum is again moving very slowly. 15 minutes time frame na it is completely sideways. Okay, I think illu one position initiate ಮಾಡಬಹುದು. My target is very big. This is in a weekly time frame, but again it takes a lot of time. Okay, in rejection form aglatli I can see a level here. And channel ne move aglatla again. But if in case ಈ level ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ, again I can go down for ethereum, but stop loss will be huge. 38 point stop loss ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಸಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬರಲಿ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲೈವ್ ಇಥೇರಿಯಮ್ನಾಗ ಏನನ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದೇನಂತೇಳಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈವ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಅಗೇನ್ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಇವತ್ತು ಮಂಡೇ ಅದಲ್ಲ, ಏನೋ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ. ಬಂದ್ರಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಅವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫಾಲ್. So I can see a trend line over here, trend line respect ಮಾಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲಿ properly. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ we can expect again a downfall. ಈ ತರ let's see. Same thing you can expect in ethereum as well. ethereum ನು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್
ಈ ಚಾನಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಟಚ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಚ್, ಥರ್ಡ್ ಟಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಟೈಮ್ ಟಚ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇನ್ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ನಾಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ನಾಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ. ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್. ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ execution. Downside ತೊಗೊಂಡ್ರೆ there are much more probability that trade will go in your favor. Upside ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. This is when what is gold trying to do? Gold is purely sideways. Gold chart ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ತಿಳಂಗಿಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. It is better to avoid gold chart. Gold is must move ಆಗ market. It is completely in a zone. No proper trades in gold. Okay, let's come back to this. Okay, so again we'll breakout ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. 1 second. Okay, I doubt whether this will be sustain or not ಅಂತ. ಇಂಥ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ತು ಅಂತೇಳಿ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. That is the only concern in this. Let's see. Let's try our best. No guys, ನಂಗಂತೂ ಯಾಕೋ ಇದು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತು. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. If you have entered somewhere here and to book profit, it is totally fine. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ no fresh trades according to me. When I don't take my personal trades. This is kind of difficult to ಏನಂತಾರೆ ಇದು at this point it is difficult to judge whether market will go up or down ಅಂತ. Because already its momentum ಬಂತು and any time profit booking might happen. Okay. Nifty. Okay. No guys, clearly bad ಅಂತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ this kind of trade ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಳ್ತೇವಲ್ಲ, this is kind of risky trade according to me. Live ನಾಗಂತೂ this is not at all recommended. So at this point ಇಲ್ಲಿ ಏನು trade ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, this had a very good logic behind this trade. So proper ಒಂದು entry point ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು and this gave us a target. Again, expecting profit or trying to re-enter at this point will not make much more sense ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತು. This is my perspective. Again, if you are much more pro analyst than me, ನನಗಿನ್ನ pro analysis ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ you can try to take a trade, but according to my knowledge I think ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತು. Because at any time, example why I am telling this is, ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರ್ಲಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ 20K ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೋರ್ಸ್ಲತ್ತದ ನನಗಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಂದ್ರು 20K ವಿಲ್ ಬಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಟು 18K 17K. ಸೊ ಹ್ಯೂಜ್ ಲಾಸಸ್ ಬರಬಾರ್ದು ನನಗೆ. ಸೊ 18 ಇಲ್ಲ 17K ಬಂದರೂ ಸಾಕಂತೇಳಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಹೆವಿಲಿ ಆವಾಗ. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತೀರ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆವಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ all entered at this point, they will try to book profit at this point. So our market should fall down. ನೀವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ತೊಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಅನ್ನೆಸರಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ನೋ ಮಿನಿಟ್.
So this is the reason I'm not interested in going upside trade, because ಈ ಟೈಪ್ನಾಗ ಹೆವಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಅನ್ಕೋರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಸ್ನಾಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವೇರ್ ಟು ಎಂಟರ್, ವೇರ್ ನಾಟ್ ಟು ಎಂಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡಿರೋ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಸನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬರಲಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಾಗ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಹೈ ಪ್ರೊಬಬಲ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಅವರ್ ಫೇವರ್. ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಹೇಳ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಅಗೇನ್ ದಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತಾರೆ. and even they'll be trying to book profit. So it's very obvious that market will have to fall down when people book profit. So with this I think I'll wind up the live stream. So video editing ಮಾಡಬೇಕು, ನಾ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. I have other tasks. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು 5 minutes ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು 5 minutesನ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್, somewhere close to this level. Let's see. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ. ಅಗೇನ್ ಬಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ರೀಡ್ ದಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಳತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಈಸಿಲಿ ವಾಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂದ್ರೂ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಅಗೇನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅನದರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಡೂ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಕ್ವಿಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೋದು ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ ರಿಸ್ಕಿ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್. ಸೇಫ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೊಳವು, ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕದು ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕರು, ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕರು ಸಾಕು. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 days ಒಂದು ಸರ್ತಿನೂ ಇಂಥ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕರು, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. We are expecting around 30 points and it gave us 70 points. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, okay, it is falling down. ಫಾಲ್ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರಬೇಕು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ. ಸೊ ಎವ್ರಿ 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನಾಗ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ನಾಗ ಎವ್ರಿ ಮಿನಿಟ್ ಯುವರ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಬಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ಫೇಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಲ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ 2 more minutes. 38, 138, 140 ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ wind up my live stream. Okay, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟೋದಲ್ಲ, ಇಟ್
takes some time to get stable. So once ಸ್ವಲ್ಪ stable ಆಗಿ again it will go give upside. So heavy ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಮೂವ್ ಬತ್ತು ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಹೆವಿ ಮೂವ್ ಬರೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೇರ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋರು, ಅವಾಗ ದೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೂವ್. ಬಟ್ when there is no news or no external events, market will be very much smooth, very much stable. Okay, so now this is a support level. Again at this point there are no trades, this is just wait and watch scenario. ಏನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂತೂ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೇಕ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. Chalo guys, so I think I'll wind it up right now. So in case I'll tell you something very important. In case you trade tagondidri and you booked profit, then you're done for the day. Don't try to take any trades. If in case you trade tagondrilla idu level cross aglik try wait ಮಾಡಿ. Again I'm not expecting a very huge up move, but again if you want to take one small risk ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಏನದಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟುಡೇಸ್ ಹೈ ಈ ಟಚ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೂವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟುಡೇಸ್ ಹೈ. ಸೊ ಟುಡೇಸ್ ಹೈ ಇಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ 25,045. ಸೊ 25,045 I will just check why data what it is trying to tell. 25,045. ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅದ ಅನ್ಕೋ. ನನ್ನ ಕರ್ಸರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 30.49 ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು and 26.5 lakh ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು. ಸೊ ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೆಟರ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಬೆಟರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಮೇಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಡೇ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, so I don't think so. 1 second, 5 minutes now what it is trying to tell. Okay, so ಕೆಳಗಿಲಿಂದ upside ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, almost it gave a move of around 200 points in Nifty. So this is average move of Nifty ಅನ್ಕೋರಿ. ಕೆಳಗಿಲಿಂದ ಮೇಲ್ ತನ 200 points ಮೂವ್ ಆಗ್ಯದ and this is a healthy move and momentum is already done. So ಇಷ್ಟು momentum ಕೊಟ್ಟೋದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು momentum ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏನಂತಾರೆ ಹೈ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ 130 ಆಗಿದೆ, 2 hours. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು 1.5 hour ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ನೂ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಟ್ರೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತಾರೆ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ತೊಗೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ and this will be a very small target. Okay, so just don't try to trade it this market, just wait for tomorrow's market to come. So as of now you trade miss ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ನ್ಯೂ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ that's it for today's video. I hope ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿಂದ ಏನೋ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಗ್ಲತ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ it's time to wind up the live stream. So let's meet in next video. Until that, see you all, take care and bye bye.